Diktat. Das perfekte Buch. Das perfekte Buch. Wir checken am Ende. Das perfekte Buch. Es ist weder zu lang noch zu kurz. Punkt. Es ist nicht nur spannend, es ist nicht nur spannend, sondern auch lustig. Es ist nicht nur spannend, sondern auch lustig. Punkt. Es ist weder zu teuer, es ist weder zu teuer noch zu billig. Es ist weder zu teuer noch zu billig. Ein perfektes Buch. Okay? Punkt. Es erzählt nicht nur einfach eine Geschichte, es erzählt nicht nur einfach eine Geschichte, sondern eine richtig gute Geschichte, sondern eine richtig gute Geschichte. Richtig gute Geschichte. Punkt. Es ist weder zu schwer, es ist weder zu schwer noch zu leicht. Es ist weder zu schwer noch zu leicht zu verstehen. Zu leicht zu verstehen. Punkt. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer lesen es gerne. Lesen es gerne. Punkt. Es ist weder in der Bibliothek, es ist weder in der Bibliothek noch im Internet zu finden. Noch im Internet zu finden. Ja, so das perfekte Buch. Jetzt sollten Sie mal checken. Schicken Sie in die Gruppe. Schicken Sie in die Gruppe und dann zeige ich Ihnen. Und am Ende notieren wir unsere Fehler. Bitte. Ich warte.
Check in the group है okay. Mein, Akshay und Rohit haben schon geschickt. Sehr gut. Wir warten auf andere. Okay, Deepti hat auch geschickt. Wir warten auf andere. 4 haben geschickt. Okay. Diejenigen, die das gefunden haben, sollten jetzt checken. Kontrollieren Sie selbst und dann markieren Sie die Fehler. Bitte schauen, Text ist jetzt da. Mein Akshay, Rohit, Dipti, Hars, Vishal haben geschickt. Das heißt, einige haben noch nicht geschickt. Checken Sie mal, Gleis